profesora doktora Shahaba iz Pakistana. Kratko ću pročitati njegovu biografiju. Rođen je 1967. godine u Lahoreu u Pakistanu. Studirao je na Pandžabskom univerzitetu u Lahoreu gdje je 1989. godine diplomirao, a 1993. magistrirao u oblasti engleskog jezika. 1994. i 1995. proveo je na Londonskom univerzitetu zahvaljujući istraživačkoj stipendiji. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu doktorirao je 2007. godine s temom utjecaj Šekspirovih drama na postkolonijalnu književnost 20. stoljeća. Predavao je kao viši nastavnik engleskog jezika i književnosti na Londonskom univerzitetu od 1994. do 1996. Zatim viši asistent za englesku književnost na, ako sam dobro prevela, Mohamedanskom englesko-orientalnom koledžu u Lahoreu. Bio je gostujući profesor šekspirologije na doktorskim studijima. Znači bio je na Internacionalnom univerzitetu, Sarajevu, Međunarodnom Burču univerzitetu, na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, a od 1998. godine profesor engleske renesansne književnosti, šekspirologije i brojnih predmeta vezanih za Šekspira, engleske novele 18. i 19. stoljeća, te osnivač kluba Šekspirovih drama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svojim nastavničkim radom on nastavlja 800-godišnju tradiciju prosvjetnog rada svoje porodice. Profesor Khan će nam u svom izlaganju uporediti urdu i bosanski jezik, naročito u kontekstu geopolitičkih snaga, društveno-historijskih napetosti na područjima na kojima su ovi jezici nastali. Pomagat će mu Damir Kahrić, bachelor engleskog jezika i književnosti kao prevodilac, odnosno interpretator. Izvolite. Prvo, ja sam Bosanac, nisam Pakistanac. Nema druga državljanstva. Dugo godina ja sam ovdje, 98. godine. Ali slobo je jezik, sumnju sve, izvinite. For language, how you approach a language? We had a different kind of format, but we'll change a bit because our colleague covered almost all the Bosnian aspect of this language. So we have very little to add. How to approach a language? We all speak languages all around the world. How did it happen? Svi govorimo toliko različitih jezika na svim dijelovima ovoga svijeta. Kako se to dogodilo? In London, for example, every 10 kilometers, language changes. Na primjer, u Londonu svakih 10 kilometara jezik kao da se mijenja. If you are an expert, if you're a philolog, you can easily figure out by hearing the speech, this person lives in that street in South London, on this side of the bridge, or that side of the bridge. Ako ste stručnjak u jeziku, filolog neke vrste, onda samo po vlastitom sluhu možete shvatiti je li jedna osoba živi na južnom dijelu Londona, s one strane jednog mosta ili s ove druge strane jednog mosta i tako diferencijirati. And linguistically as an outsider, a lingvistički kao stranac, I can hear. Well, if I just walk from Starigrad to Novi Grad and all the way to my home around Ilija, how many kinds of Bosnians I come across. Po samo vlastitom sluhu, ako hodam iz starog grada pa sve do vlastitog doma i negdje dolje oko Ilidže, koliko različitih vrsta Bosanaca i bosanskog ja čujem. It's a universal law of nature. To je univerzalni zakon prirode. At your own home, I can bet that your brother, sister, daughter, son, grandmother, you have differences. U vlastitom vašem domu mogu se kladiti da postoje razlike između govora vaše sestre, majke, oca, brata, bake ili bilo koga drugog. But we all speak something to communicate with. Ali svi govorimo nešto preko čega komuniciramo. The word is the key. Ta sama riječ je ključ. And word is not religion. A riječ nije religija. Word is a matter of psychology. Riječ je pitanje psihologije. And your social lifestyle. Vašeg društvenog načina života. This I learned from the Bible. Ja
Ja sam ovo naučio iz Biblije. I have mentioned here, in the beginning there was Word, Kako spomenu ovdje, na početku bijaše riječ. said the Gospel of John. Tako nam kaže Evanđelje po Ivanu. And in Quran, Surah Al-Rum, A u Kur'anu, Rum sura, that God has created His signs da je Bog stvorio znakove, in creation of heaven and earth, stvarajući nebo i zemlju, and in the differences of your languages. i u različitostima vaših jezika. And for the wise, A za mudre, there is meaning in tu it. postoji značenje. Your differences in languages are created so you could come even closer. Te različitosti u vašim jezicima postoje kako biste se još više zbližili. That's what I learned from my religions, be it Christianity or be it Islam. To sam ja naučio iz svojih religija, bila ona islam ili kršćanstvo. But you don't have to be a believer to understand the problem of language. Ali ne morate biti vjerni kako biste razumjeli problem jezika. Worldwide, people try to understand language through humanistic perspectives. Cijelim svijetom ljudi pokušavaju razumjeti jezik kroz humanističke perspektive, Anthropological perspectives. kroz antropološke perspektive. We'll try to study this. We'll try to see in allotted time how this language which you call Bosnian, Serbian or Croatian, or what they call in India, Urdu or Hindi, are far apart languages or basically means to bring us together. Pokušat ćemo vidjeti kako su ovi jezici koje nazivate na različitim imenima, bilo hrvatski, bosanski i srpski ili tamo na kontinentu kako ih nazivaju Urdu ili Hindi, zapravo bivaju različitim jezicima, a možda i s druge strane ta neka vrsta oruđa koje vas treba zbližiti. There is a way to approach the language as a linguist as well, as a scientist. Postoji jedan način na koji možete pristupiti jeziku kao lingvist, kao znanstvenik. But as a linguist, you are supposed to be a facilitator of language. Ali kao lingvist ili jezikoslovac vi trebate biti onaj koji će utjeloviti tu vrstu. You are not supposed to create a language in a conference room. Ne smijete stvoriti jezik unutar jedne prostorije za konferenciju. You cannot tell people what to drop, what to add, where to place verb, where to place subject. Ne možete govoriti ljudima koje dijelove da izbace, iz govora koje da ubace, gdje da postave glagol, gdje da postave subjekt. Your job is to listen to the language, record it, and interpret it. Vaš zadatak je da slušate taj jezik, negdje ga zapišete i onda ga interpretirate. Those who tried to standardize the language in 1850 in Vienna Oni koji su pokušali standardizirati jezik 1850. u Beču, in my humble opinion, u mom vrlo made skromnom mišljenju, a big blunder. napravili su veliku pogrešku. That moment in 1850 in Vienna Taj trenutak 1850. u Beču was bound to result into this chaos which we have in Balkans today. je neizbježno rezultirao u ovom kaosu kakav mi danas imamo na Balkanu. For one reason, psychologically, it's not possible to label a language which people who speak don't want to use it. Prije svega, i zbog jednog razloga, nije psihološki moguće označiti jezik na jedan način onim ljudima koji ga govore ne žele. Two, you have to keep in mind, as a linguist, what we call linguistic demography. Drugo, morate imati na umu ono kao jezičari što mi nazivamo lingvističkom demografijom. Do you know that in 1850, when the conference was going on among the Serb and Croat scholars led by Mr. Vuk Karadžić, Znate li da je 1850. kada se događala ova konferencija između Srba i Hrvata koje je vodio gospodin Karadžić, the total number of inhabitants living in Zagreb were 13,000. cjelokupni broj stanovništva ljudi koji su živjeli u Zagrebu je bio oko 13.000. Beograd,
15,000. dok je Beograd imao 15. Sarajevo, 30,000. A Sarajevo čak 30.000. Amazingly, Sarajevo was the largest concentration of Srpsko-Hrvatski people, if this language is called Srpsko-Hrvatski. Zadivljujuće, onda je Sarajevo imao najveći broj ljudi koji su govorili tim jezikom koji nazivamo srpsko-hrvatski. Scientifically, it is non-acceptable as a fact that the biggest, scientifically, not acceptable as a fact. Znanstveno nije prihvaćeno kao činjenica. That the biggest concentration of the speakers of a language excluded. Da je najveća koncentracija govornika nekog jezika na taj način jednostavno izbačena. I may be right and wrong about Mr. Wook in many ways as possible. Vrlo je moguće da griješim ili čak da sam u pravu što se tiče gospodina Vuka na mnoge načine. But this one observation of mine Ali ova jedna moja primjedba is good enough to reject scientifically an entire outcoming of Vienna Literary Agreement. je dovoljno dobra da izbriše i odbaci sve ono što je na kasnije proizašlo iz ugovora u Beču. This, what I was just discussing with you, these three very important points, religion, humanistic, and this demographic, I learned from Al-Farabi. Od Al-Farabija sam naučio ove tri stvari koje vam upravo govorim. Religijski, demokratski i Social. demografski. Al-Farabi is a 10th century Muslim philologist. On je bio filolog, musliman iz 10. stoljeća. And I will claim here that in 10th century, Bosnian people were under direct influence of Al-Farabi. I tvrdit ću da su ljudi ovdje bili pod direktnim utjecajem toga što je Al-Farabi napravio. But before that, we have to agree upon a historical beginning point of language of this country. Ali prije toga moramo se dogovoriti da vidimo koji su dijelovi povijesnog okvira onda kada je nastao taj jezik u jednoj tački. The traditional commencement of this language is Ban Kulin's Charter of 1189. Po povelji Kulina Bana tada smatramo da je to zapravo i bilo samo postanje ovoga jezika u tradiciji. Here, I'm quoting from an online official web page of one of the parts of our country. Ovdje navodim citate sa vrlo dostupne web stranice za jednog dijelova naše države gdje možemo pronaći. Here it includes the sentence. Ovdje uključuje rečenicu. The texts of the Bosnian Charter and other documents were written in unsealed Cyrillic, and therefore, regardless of dialectical differences in the Charter of Ban Kulin, as Vatroslav Jagic says, such security and agility can be seen while writing in Serbian language. Što se tiče tog okvira, prvenstveno ovdje moramo vidjeti kako je nastalo da bez obzira na dijalektičke različitosti u povelji Kulina Bana, a kako Vatroslav Jagić navodi, takva sigurnost i agilnost može biti viđena i u pisanjima na srpskom jeziku kroz ćirilična slova. Historically speaking, another simple principle of anthropology. A povijesno govoreći i na još jednom vrlo jednostavnom principu antropologije, if a document dates earlier than other of the similar kind found elsewhere, the reference point is always the older document, not the later one. Ako jedan dokument u svom postanju ima stariji datum od nekoga drugog dokumenta koji može biti pronađen na nekom drugom mjestu, onda je ta tačka referenciranja zapravo uvijek zasnovana na onom starijem dokumentu. Scientifically, this sentence should have been phrased as agility and security of Kulin's charter is seen in the later documents written in Serbian language as well. Tako kroz znanstveni okvir možemo reći da se ova rečenica zapravo treba parafrazirati kao agilnost i sigurnost povelje Kulina Bana, koja može biti viđena u kasnijim dokumentima koji su napisani na srpskom jeziku također. Just by putting one historical block
in right place. The entire following talk on the mentioned web page, heated by an unscientific fervor, immediately becomes irrelevant and out of context. Samo tako što ćemo staviti jedan povijesni blok na pravo mjesto, cijeli naredni govor o prije navedenoj stranici, koji je potpaljen nekim neznanstvenim okvirom, zapravo postaje irelevantan i van ovog konteksta. Only one error needs to be corrected. Sclavius was never, ever used for a specific kind of Slavs ever. Serb specifically, it never refers to. Samo jednu stvar tu treba ispraviti, da se sam naziv sklavs nije koristio samo za jednu isključivu vrstu Slavena, to jeste u ovom slučaju da se nije koristio isključivo samo za srpski narod. It is simple etymology. To je jednostavno etimologija. The word is Sclav, Riječ je sklav, referring to Slav. koja ima reference na slav. Just omit C out of it. Samo izbacite c. And the same word, I think the most significant part of our history which we have erased. I ta sama riječ utječe na tako možda i najbitniji dio naše povijesti koji smo izbrisali. Appears in Arabic corruption of Sclav as al-Libya. I pojavljuje se u arapskom iskvarenju riječi, te iste riječi sklav, kako ste čuli ovdje. Saklibija. It was amazing. In 9th, 10th, 11th centuries, there was such a trade, constant trade of goods and people going on through Ragusa, that Arabs started calling these particular kind of people, borrowing a loan word from Latin and Greek, Sclav, Siklibia. Arabi su počeli nazivati ovakve vrste ljudi zbog te velike tradicije trgovine koja je prolazila kroz Raguzu, sklavom, to je Kalibija. Who were these Slavs? Going to Sicily, Arabic colony, Spain, Arabic colony, or Egypt? Who were these? Ko su bili ovi Slaveni koji su išli u Španiju, na Siciliju ili negdje drugo i te vrste kolonije? It could be Slavs from Serbian background, from Bosnian background, from Croatian background, Bulgarian as well, Macedonian as well. Mogu su biti ljudi srpskog, bosanskog, makedonskog, bugarskog podrijetla, bilo koje. But I have here quoted Barisha Krekic, the most authentic historian of Mediterranean. Ali ja ovdje navodim Barišu Krekića, renomiranog povjesničara srednjovjekovne okvira. He claims at the end of 13th century, documents contain precise details about traffic of slaves or Slavs in Ragusa, and Bosnians furnish the greatest number. U ovome pogledu postoji dokument koji navodi i potvrđuje 13. stoljeće kao mjesto sa vrlo iznimnim referencama koje pokazuju tu vrstu prevođenja i robova i u Ragusi i na drugim teritorijama, pogotovo kada je u tom periodu prezentiran broj najvećih kada su u pitanju Bosanci. Now these Slavs, most of them Bosnians, would go to these Arabic colonies, convert to Islam, and would serve as soldiers, poets, scholars, astronomers, and even scientists. Tako bi mnogi od ovih ljudi zapravo dolazili u osvajane teritorije, preobrazili se na islam u ovom pogledu i počeli služiti kao vojnici, znanstvenici, astrolozi, poete i tako. Only Al-Hakam's court, Al-Hakam was a king of Andalusia. He had 13,000 bodyguards who were from this area. Samo kralj Andaluzije je imao 13.000 stražara koji su bili sa ovog teritorija. His court poet was Habib al-Siqlibi, Habib the Slav. Njegov sam kraljevski poeta je bio Habib. And one man who traveled from Andalusia, Spain, to the greatest Muslim country of that time, 10th century, Egypt, is called Jawahir al-Siqlibi. I Jawahir je samo jedna od osoba koja je putovala iz teritorija Španije do natrag u tom periodu. And you know what Jawahir constructed? Jawahir al-Siqlibi, your ancestor.
I znate što je on konstruirao? Your ancestor. Vaš predak, Founder of the city Cairo. osnivač grada Kaira, Founder of the first Muslim university, Al-Azhar. osnivač prvog muslimanskog univerziteta. If we are Bosnians, our contribution to the civilized international world came long before Turks. Ako smo Bosanci, onda trebamo shvatiti da je naš doprinos tom civiliziranom svijetu zapravo došao daleko prije samih Turaka. Thesis. Is this trade the reason to secure it? Kulin wrote the charter. Sada jedna teza. Je li ta putanja zapravo razlog da se osigura ova teza, to je Kulinova povelja? Kulin's charter is not a linguistic article. It's not written by a poet. Kulinova povelja nije lingvistički članak, nije napisao neki poet. It is the first ever offer of a tax-free zone in Europe to a foreign entity. To je prva povelja koja je dopustila jednu teritoriju bez određene opasnosti ili napada nekom stranom entitetu. One sentence which interests me in this charter, Jedna rečenica koja mi je od značaja u ovoj the last sentence, posljednja rečenica, where Kulin's writers refer to St. John the Baptist. gdje se Kulinova pisanja zapravo odnose na Ivana Krstitelja. And you just need a couple of books to figure it out. A potrebno vam je samo nekoliko knjiga kako biste to shvatili. John the Baptist was the patron saint of Sicily. Ivan Krstitelj je bio patronski svetac Sicilije. And during Arabic time, he remained the most revered personality in Sicily. I tijekom arapskog vremena ostao je kao najistančanija ličnost na Siciliji. In my opinion, this document is a great scientific lead into the trade policy of ancient Bosnia. Po mom mišljenju, ovaj dokument je možda i najveći uvid u tu putanju trgovine u staroj Bosni. Diplomatic institutes of Bosnia and Herzegovina. Diplomatski instituti Bosne i Hercegovine. And it tells us that the only person in the whole territory who had a vision of trade I kaže nam da je jedina osoba koja je imala tu viziju trgovine u Bosni i Hercegovini could go beyond all the limits to zapravo, secure prosperity for his people. zapravo mogao otići van svih granica kako bi osigurao razvoj za vlastiti narod. What we did in the last 150 years. A što smo mi uradili u posljednjih 150 godina? The moment this document was found, Onog trenutka kada je ovaj dokument pronađen, it was a subject of a linguistic debate. postao je subjekat lingvističke rasprave. And we ignored entire trade, entire diplomatic institutes, entire vision of Kulin, our own history, into this nonsensical debate. I mi smo sve onda ignorirali od te same trgovine do te same političke važnosti unutar naših okvira lingvističke debate onoga što je Kulin napravio. And I will request our friends here, the Institute, to invest some money in this project. I ja ću tražiti od naših prijatelja ovdje, to jest instituta, We da uloži novca ovaj projekt. we must discover our ancestral literature left in Sicily, Egypt, and Andalusia. Moramo otkriti ono što je ostalo od naših predaka kada je u pitanju književnost na teritorijama Andaluzije, Sicilije i tako. Habib, the poet, Poeta Habib, the first person in history of mankind to write a book, you know how it is called? prva osoba u povijesti čovječanstva koja je napisala jednu knjigu, znate li kako se zove? An argument against those who criticize the excellencies of Slavs. Argument protiv onih koji kritiziraju ekscelencije Slavena. Who should discover it if not us? Ko će ga otkriti ako ne mi? This debate, it is a Serbian uncial letter, or is it, one was having Croatian relation, so he was Croat.
It's of no significance. It's irrelevant talk. Ova vrsta debate je bez ikakvog značaja, to je neki neprikladan razgovor. Anthropologically speaking, Antropološki govoreći. he was writing a document on behalf of the people he ruled over. Ban je napisao taj dokument u ime onih ljudi nad kojima je vladao. This document could not be on behalf of the people that he did not rule over. On nije mogao biti u ime onih ljudi nad kojima on nije ni vladao. It's so simple. Jednostavno. Whoever lived in Bosnia, Kogod je živio u Serb, Bosni, Croat, Tatar, Bosnian, this or that, just there were at least 50 nationalities at that point here. bio on Srbin, Hrvat, Tatar, Bosanac ili bilo koji drugi, jer je bio Is toliko on mnogo. behalf of all those people. To je u ime svih tih ljudi, And it is written in a Slavic language napisana na slavenskom jeziku, of the people of Bosnia. ljudi Bosne. And we wasted 150 years in Yugoslavia debating over it. A mi smo protračili 150 godina unutar Jugoslavije kako bismo raspravljali o tome. What happened with Arabic contact? Što se dogodilo s arapskim kontaktom? Arabs were the greatest scientific, civic, literary power in the world. Arapi su bili najveća znanstvena, pisana i tako dalje moć na tom svijetu. This tribe of this place got in contact with the greatest culture of the world in 10th century. Ovo pleme, ovo je teritorije je došlo u kontakt sa najvećim u tom 10. stoljeću. What had to happen? Obviously, mind would grow large. A šta se dogodilo poslije toga? Kao rezultat, Speech would become international. sam je rastao, a jezik postao internacionalan. Words exchange. Riječi mingling. su se razmijenile. And an inclusive culture appeared, I inkluzivna vrsta kulture se pojavila, which had a meditative mind koja je imala za razmišljanje and flexibility to accept and absorb all. i tu fleksibilnost da prihvati i apsorbira sve te vrste. I've given randomly some names from every century that Turks have recorded, from Hasan Kafi Prushchak all the way to the early 20th century. Random names. Who are these people? Great philologists. A dao sam samo naizmjenice ovdje neka imena koje možete pronaći od različitih ljudi između Social ostalog scientists, philologists, social scientists, filolozi, društveni znanstvenici, Platonic philosophers, Aristotelian philosophers, filozofi koji prate učenja Platona, Aristotela. just outside this. Hasan Kafi Prushchak, we all know about it. In which year he passed away? Zna li neko kada je Hasan Kafi Prushchak, u kojoj godini preminuo? 1616, it's written there. 1521. 1621. 1621. 1616 he passed away, because in 2016 we celebrated his death anniversary in Bosnia and Herzegovina. That's why I know it. Zato što mi to znamo kada je on preminuo, zato što smo... And 1616 is the death anniversary of my Wali Shakespeare as well. A 1616. je godišnjica i smrti Šekspira. And I delivered lectures in many parts of Europe and Asia on Shakespeare, but when I went to India and Pakistan, I decided to broaden it, and I brought Hasan Kafi as well, to introduce to people in India and Pakistan that Bosnia had a great philosopher, exact contemporary of William Shakespeare. A na mojim različitim predavanjima koje sam održao, čak i na podkontinentu, onda sam i tu uveo Pruščaka kako bih predstavio ideju da je čak on u svom vremenu imao suvremenika, to jest u ovom pogledu Williama Shakespearea. 1599, Hasan Kafi presented his book to Sultan about social life in the empire. 1599. Hasan Kafi je predstavio knjigu Sultanu o društvenom poretku tog vremena.
ask European people, you heard about Hasan Kafi? Kada pitate ljude iz Europe, jeste čuli za Hasana? You tell them he was a Bosnian philosopher. Recite im da je bio bosanski filozof. Philosopher. Bosanski filozof. You know why? Znate zašto? Because they all thought philosophy was happening only in Renaissance. Jer su svi mislili da se filozofija samo događala unutar renesanse. And in their academic training, this mind doesn't allow that philosophy was done elsewhere as well. A njihovom akademskom treningu, njihov ne dopušta da se filozofija događala i negdje drugo. Then I always give 3 sentences in my lectures I did, which I repeat here, and then I'll move on. I onda uvijek sam davao 3 rečenice u svojim predavanjima. One great European philosopher, Descartes, and his sentence, I think, therefore I am. Jedna velika rečenica Descartova, mislim, dakle, postoji. If you ask me, it means nothing. Ako mene pitate, to ne znači ništa. A cow doesn't think, Krava ne misli, and it is a cow. a ipak je krava. Francis Bacon, contemporary of Hasan. Francis Bacon, njegov suvremenik Hasanov. You have books to chew, you have books to swallow, you have books to digest. Imate knjige koje žvačete, progutate i koje probavite. Very powerful, very famous. I always ask my students, if you go to bibliotheca, have you ever seen this category? Books to chew, books to digest. And if you haven't, then this sentence is illogical. Eto, ja uvijek pitam svoje studente kada odete u biblioteku, jeste li ikada vidjeli Unscientific sentence. Neznanstvena rečenica. Now compare a villager from Pruščak. Sad usporedite to sa seljakom iz Pruščaka. He wrote in the book, On je to napisao u knjizi. there can be no sultan without a kingdom. Nema sultana bez kraljevstva. There can be no kingdom without people. Nema kraljevstva bez ljudi. There can be no people without prosperity. Nema ljudi bez napretka. And there can be no prosperity without justice. A nema napretka bez pravde. Compare! Usporedite to. And you think this man was not a philosopher. I onda vi mislite da ovaj And čovjek nije bio Descartes. filozof. A da Descartes jest. Who is supposed to fight on it? Ko će se If boriti not ime us. toga, ako ne mi. Language is not an issue. Maybe Hasan Kafi was a Serbian writer, I grant it. It doesn't matter to me. Jezik nije pitanje, možda je on bio i srpski pisac, dopuštam vam to meni ne znači. But to deprive us of this man's wisdom. Ali da nam uskratite mudrost ovog čovjeka. Serbia doesn't know. I was in English department. He was with me in Beograd. No one knows about Hasan Kafi Pruščak. Bio sam na odsjeku za engleski jezik u Beogradu i bili smo obojica tamo, nitko ne zna za Pruščak. The question appears, these great astrologers, astronomers, philosophers, thinkers, pedagogues, designing various syllabuses for students in schools, court poets in Istanbul, bureaucrats, what not we were. Postavlja se pitanje kako je moguće da od ovoliko velikih ljudi koji su bili poete, pedagozi, mislioci i tako dalje. I have this thesis, probably this greatness of Bosnia as a mind and as a society was due to its early Arabic internationalism. Ja imam ovu ideju da je ta raznovrsnost koja se jednostavno stvara u našim umovima zapravo bila of the internationalism of early Arabic contact. Zbog internacionalnog okvira ranog arapskog kontakta koji su. So a civilization was already designed by the time Turks came here. Tako da je civilizacija već bila napravljena do onog perioda kada su Turci. What are the features of this civilization? Koje su druge karakteristike civilizacije? Inclusive, inkluzivne, multicultural, s više kultura, multilingual, s više jezika, and humanitarian, i ima humanitarni with pristup a meditative mind. sa umom koji razmišlja. If you see somebody like that, even in Serbia, be sure of it, he is a Bosnian. Ako takvog nekoga vidite čak i u Srbiji, znajte da je And if sigurno iz you Bosne. don't see these people in Sarajevo, be sure they're not Bosnian. A ako takve čak ljudi vidite i ovdje u Sarajevu, znajte da nije sigurno iz Bosne. We have to relocate our internationalism in our roots. Moramo postaviti na neko drugo mjesto taj okvir internacionalnosti u našim korijenima.
I've given many names here some other time for that. Like one of my favorites is Ilhami Baba. He's a revolutionary. Ovdje sam dao više imena, ali o njima ćemo govoriti neki But you know what is the difference in the revolution of a villager community in suburbs and a civic urban poet revolution? A znate koja je razlika između te revolucije koja se događa na nekim manje urbanim dijelovima ili u većim dijelovima civilizacije? Compare Ilhami Baba's poetry with Kosovo battle. Usporedite poeziju Babe sa sa bojem na Kosovu. Illiterate villager mentality. Kra! Sama! Yeah! Eyes! Destroy! Revenge! Ilhami Baba! Yeah, you got the point. Yes. Ilhami Baba, he encourages his people to abide by the law, but disagree with the injustice of the governor, Pasha. Baba tjera svoje ljude da se pokore tom zakonu, ali zapravo He encouraged them to have sit-ins. You know what is it? Just sit silent and don't do anything. rekao im je da sjede mirno, a da ništa ne urade. And the state will realize they have done injustice to you. I onda će država shvatiti da su radili nepravdu. It's almost like a Gandhi. To je poput Gandija. And if you can't display that, then you're not Bosnians. Ako to ne možete predstaviti, onda niste Bosanci. That's what I learned from these people. To sam ja naučio od ovih ljudi. We then discuss certain things here, but I think our friend has covered that Serbo-Croatian, which finally in 1954, Novi Sad appeared as a language, was psychologically unfair. Ono što se pojavilo u Novom Sadu i tom ugovoru koji je tu napravljen se zapravo smatra novim jezikom koji nije psihološki fair. Scientifically incorrect. Znanstveno netačan. And my argument is, if you have a unit made of two elements, Serbo-Croatian, Moj argument je taj da ako imate jedinicu koja se stvorila iz dva dijela, how logical it is that when the unit collapses, it becomes four. Onda kako je logično da kada se ta jedinka raspadne, iz dva postane četiri. Deductive reasoning, simple philosophy. Deduktičko razmatranje. Before it became two, it was four. Prije nego što je postalo dva, moralo je biti četiri. So when it collapsed, it again turned into four. Te kad se raspalo, ponovno je postalo četiri. To exclude this 1,000 years old civilization Da se isključi ova civilizacija stara 1000 godina from Vienna and Novi Sad. Iz Beča i Novog Sada, I can't say a human crime, but definitely scientific crime. ne mogu reći da je to ljudski zločin, ali definitivno je znanstveni zločin. Again, look at the history, movement. Ponovno pogledajte u tijek povijesti. Croats have competitions going on in their country to create a Croatian word and get a reward. Hrvati imaju natjecanje u svojoj državi da naprave neku hrvatsku riječ i dobiju nagradu. Montenegrins are locating their language in their 200 years of legends and epics. Crnogorci svrstavaju svoj jezik u 200 godina dugoj tradiciji epova. Serbs as well, regional. Srbi također na regionalnom nivou. We are open, A mi smo otvoreni. both east and west, I za istok i za zapad. merge in us. I oni se stapaju nam. Arabic orthography accepted, Arapska Cyrillica ortografija je accepted, Latinica accepted. Ćirilica i latinca prihvaćeni. And I feel really proud that in our schools, like my daughter, she goes to school in Lipašinopolia. I drago mi je da u našim školama, kao u školi gdje She moja has already kćer finished 5 books of Cyrillica. već je završila sa 5 knjiga na ćirilici. I'm so proud of her. She doesn't see the difference. A ja sam ponosan dok ona ne vidi razliku u tome. But the attitudinal difference, Ali različitost u stavu, and that's what matters to social linguistics and ordinary speakers like ourselves. biva značajna i sociolingvisti, a i u jednom običajnom govorniku kao što smo. A very similar movement happened in the subcontinent. A jedan vrlo sličan poduhvat se dogodio i na podkontinentu. The first Arabic conquest from today's Karachi, which is Pakistani coastal city.
prvo arapsko osvajanje sa današnjeg dijelova Karačija, to koji je the grad, historical centers of Multan and Lahore. do povijesnih centara Multana i Lahora. In 712, first Arabic colony was established. U 712. je prva arapska kolonija zapravo bila osnovana. You know that traditional India is a class divided society. Vi znate da je u tradicionalnoj Indiji društvo podijeljeno po klasama. And at the very bottom, but the majority are called untouchables. A da na onom samom dnu tu većinu nazivaju nedodirljivim. India is a democracy. India is the biggest democracy of the world. You know that? Indija je zapravo demokracija koja je najveća na svijetu. You think you live in a normal world? A vi mislite da živite u normalnom svijetu? Biggest democracy. You know how many people are untouchable there? Democracy means bloody equality. We're not talking about equality. I'm talking about untouchable. Demokracija predstavlja jednakost, a ja ne govorim o jednakosti, ja govorim o onim ljudima koji su... 500 million people are untouchables 5.000 miliona ljudi nisu in the democracy. u demokraciji. Is it a normal world? Je li to normalan svijet? They converted straight away to Islam in the first colony. Postali su muslimani odmah u prvoj koloniji. Muslims were not some role models, but Islam offers all social equality. Dobro, muslimani nisu bili baš neki dobri modeli, ali jednostavno Islam je davao društvenu jednakost. Quran is the constitution for that. Kuran je ustav u tom pogledu. No black superior over white or white over black. Jedna osoba crne kože nije nadnaravna nekome koji ima bijelu kožu ili obratno. But your internal capacity to do good makes you a better human being. Već samo unutarnji kapacitet da činiš dobro te čini dobrim ljudskim bićem. So these people converted to Islam. Tako da su ovi ljudi postali muslimani. They used to speak a language which was called Bhasha. Govorili su jezik koji se naziva Baša. Bhasha is a kind of Sanskrit spoken by ordinary people. To je jedna vrsta sanskrita koju su govorili obični. It's just like church Slavonic and Slavonic of the ordinary people. To je kao crkveni slavonski koji su govorili i u crkvi, a i u obični. So there was Sanskrit of religious elite and Sanskrit of common people. Tu je postojao sanskrit religijske elite i običnog. In 200 years, Bhasha started merging into Arabic and Persian words. U 200 godina Baša se počeo sjedinjavati s arapskim i perzijskim riječima. Al-Biruni is the greatest Muslim philosopher of 11th century. Al-Biruni je najveći islamski filozof 11. stoljeća. And the first Indologist of the world. Prvi indolog svijeta. He stayed in India for more than 6 years. Ostao je u Indiji više od 6 godina. Learned Sanskrit, elite, common as well. Naučio obje varijante sanskrita. And merged with people. Istopio se s narodom. He is the first person to register that these people, when they speak, ordinary Indians, they speak Arabic, Persian words in vernacular form. On je prvi shvatio da ovi ljudi kada govore ovim jezikom u Indiji zapravo koriste te neke perzijsko-arapske riječi u pučanskom okviru govora ili dijalekta. In Indian languages, Z cannot be pronounced. So they change everything into J. There was an ambassador of India visiting us from, I think, Beach every now and then. And he had a great lecture. He was a great scholar, but speech was a problem. Je bio veliki učenjak, ali mu jednostavno govor bio problem. And he delivered a lecture using the word zero, and it took all the crowd apart from me several minutes to understand that he's not calling zero, but something what is called zero is actually zero. Trebalo mu je toliko vremena dok je držao svoje predavanje da održi tu riječ gdje je koristio izjavu kao što je zero, da bi se toliko mnogo ljudi tu zgražavalo, jednostavno ismijavalo na tom pojmu, da nisu shvatili da je htio reći zero, a da je zapravo govorio zero. Similarly, this glottal lingual and ha cannot be pronounced. Tako ovi glasovi ne mogu biti izgovoreni. So they would change everything into simple ka. It's what
Qadar or Qismat would become Kismat. Tako da bi se jednostavno Khabar. zamijenilo sa običnim ka. Khabar would become Khabar. But with little focus, Al-Biruni could understand them. Ali sa samo malo fokusa, Al-Biruni je mogao to sve razumjeti. If Urdu is that Hindustani language which uses Sanskrit grammar but with heavy Arabic and Persian loan words, it existed in 10th century. Ako je Urdu taj jezik Hindustana koji je koristio te arapske gramatike koristeći perzijske utjecaje riječi, onda je već postojao stoljeće. This language, this new vernacular, Ovaj novi lokalni jezik gained popularity during the dynasty which we call the slaves. je dobio svoju popularnost tijekom dinastije koju nazivamo robovska dinastija. Qutbuddin Aibak, the first slave sultan, Abak, prvi sultan robova, liberated and declared independence of India from Afghanistan. je proglasio oslobođenje i nezavisnost Indije iz Pakistana. He is the first person to shift capital of India to Delhi, like today. Prvi je prebacio glavni grad Indije u Delhi. He encouraged this bhasha, invested money into it. Rekao je ovome paši, uložio svoj novac. And the first great writer appeared during the slave dynasty. Rijetko kad se pojavio prvi veliki pisac tijekom dinastije ropstva. Amir Khusro. Amir Khusro. Whatever we speak in India today Ono što danas govorimo o Indiji, is all designed by Amir Khusro. sve je napravio Khusro. The way he used the combined linguistic order Taj način na koji je koristio taj kombinirani lingvistički red is our language today. je zapravo naš jezik danas. He called it Hindavi, On ga je zvao Hinduvi, of Hindi. iz Hindi. But many names were emerging because people from far off places in India used to speak the same language. Ali još mnogo se imena pojavilo zato što su ljudi s različitih i dalekih dijelova Indije govorili istim jezikom. It was called language of Delhi, Dehlavi, Zvali su ga jezikom Delija, Khadi Boli, standard language, standardizirani jezik, Lahori, Lahori language, jezik iz Lahore, and more importantly, i još važnije, Zabani Urdu. zvani Urdu. Urdu is a Turkish word. Urdu je turska riječ, That means army. to znači vojska. Zaban is Farsi word. That means language. Zaban je riječ Farsija, to znači jezik. Since Indian forces were from Bengal, South India, Central India, all sorts of people needed a language to have communication established. Jer su indijske sile bile sa različitih dijelova, svi su ti narodi jednostavno trebali jedan jezik koji bi mogli ustanoviti. It became the official language of the army, Postao je zvanični jezik time vojske and therefore Zabane Urdu. i tako i Urdu. In 19th century, it would just be called Urdu by the British. Od 19. stoljeća jednostavno su ga počeli nazivati Urduom Britanci. When the British conquered India Kada su Britanci osvojili Indiju, in 1857, 1857. godine, this was the language that they registered as official language of India. ovo je bio jezik koji su registrirali kao zvanični jezik Indije. The first British college in India is called Fort William College. Prvi college u Indiji se naziva Fort William College. If you just Google on internet, you will see that the first department in the college was established was known as Urdu department. Proguglajte i vidjet ćete da je prvi odsjek koji je osnovan na tom koleđu zapravo bio odsjek za Urdu jezik. But all of a sudden in India, a strange movement began that the language Urdu is only a variant of a Muslim minority and the Hindu majority speaks Hindi. Ali onda se pojavio jedan pokret koji je zalagao ideju da je Urdu jezik zapravo samo jezik jedne muslimanske manjine unutar Indije, dok bi Hindi jezik bio jezik većine. I have given the names of some of the very powerful movements. These movements like Nagari Prachani Sabha and others. Ovo su They were nazivi samo nekih velikih pokreta koji su se dogodili. Hindu nationalist extremist movements.
hindu nacionalističkih i ekstremističkih pokreta tog vremena. In 118 cities of India, U 2018 velikih gradova Indije, 67,000 Hindus complained 67.000 Hindusa se pobunilo in signed petitions u potpisanim peticijama. that the language of India Da jezik is Hindi. Indije je zapravo Hindi. 1,000 years contribution of Urdu Doprinos od 1000 godina Urdua and Muslim contribution to India, i muslimanski doprinos Indiji, just like Bosnian case, 1,000 years of presence of Bosnian language wiped out. baš kao u primjeru ovog bosanskog jezika i prisutnosti bosanskog jezika kroz 1000 godina, biva izbrisana. But the Muslims of India were more organized. Ali muslimani Indije su bili bolje organizirani. One reason for that organization, Jedan razlog za tu they organiziranu had nowhere to migrate. nisu imali kamo migrirati. One of the greatest tragedies of Bosnian civilization is the migration. Jer najveća tragedija bosanske civilizacije je sama migracija. All of you know there is a mahalla called Yani Bosna in Istanbul. Svi znate da postoji mahala zvana Jani Bosna u Istanbulu. And the total number of Bosnians in Turkey today could be anything in between 5 to 7, 8 million. Između 5 do 7 miliona ljudi danas možemo smatrati Bosancima unutar Turske. But Indian Muslims had no such Darul Islam to travel to. Ali muslimani iz Indije nisu imali Darul Islam, the house of faith. takvu kuću vjere. Because this was the slogan which led unfortunate Bosnian people to Turkey. Jer ovo je bio slogan koji je odveo neke nesretne ljude iz Bosne u Tursku. Alhamdulillah. We didn't have any such home to travel to. Mi nismo imali takvog doma gdje smo mogli provati. And Indian Muslims knew they have to fight within this country. And their response was huge. I oni su znali da se moraju boriti unutar ove države i njihov odgovor je bio ogroman. Immediately, since again, both Urdu and Bosnians have one common feature. They are urban languages. Ali i Urdu i bosanski imaju jedan zajednički nazivnik. U ovom pogledu oba su urbana jezika. They are not regional. Nisu regionalni jezici. Urban elite of Indian Muslims straight away established 2 Urdu universities. Urbana elita muslimana je odmah ustanovila 2 sveučilišta. All the sciences, all the arts were translated into Urdu and taught in Urdu. Sve znanosti i umjetnosti su odmah prevedene na Urdu jezik i bile su podučavane na Urdu jeziku. But the people who were fighting for a Hindi cause Ali ljudi koji su se borili za Hindi were illiterate. su bili nepismeni. Exactly the way those who fought for a specific name for a language here were illiterate. Baš kao oni koji su se borili za vrlo specifično ime jezika i ovdje su također bili nepismeni. I've given the data here, authentic data. Ovdje dajem autentične podatke. As if they didn't know that 75% Urdu words are based on Sanskrit. Kao da nisu znali da 75% riječi iz Urduja se zapravo zasnivaju na sanskrit. 99% Urdu verbs have roots in Sanskrit. 99% glagola na Urdu imaju svoj korijen u sanskritu. Only 25% Urdu words are loaned from Arabic and Persian. Samo 25% riječi na Urdu su zapravo pozajmljenice sa perzijskom. And the biggest irony, Hindi has exactly the same number. I najveća ironija je tu da Hindi zapravo i sam ima najveći isti. It was illiteracy, nothing else. To je bila nepismenost i ništa drugo. How Urdu became supreme? As you can see, these pictures, they're all from the glamour industry of Bollywood. Kako je Urdu postao tako nadmoćan? Kao što vidite ove slike, to su sve neki primjeri iz Bollywooda. Politics, you can say Hindi. Religion, you could say Hindi. But when you have to sell a product, U politici i religiji mogu ste reći da je to Hindi jezik, ali kada trebate nešto prodati, Bollywood is the largest film industry in the world. Bollywood biva najvećom industrijom filma na svijetu.
And those who made it wanted to earn money. A oni koji su ga načinili željeli su i zaraditi. They needed a language which most of the Indians could understand. Trebao im je jezik koji bi većina Indijaca razumjela. The only lingua franca was Urdu. Jedina lingua franca te vrste je bio Urdu. All these faces of great actors, 3 great actors today. Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan. Te 3 vrste najvećih glumaca u današnjem Urdu vremenu. speaker. The most legendary Indian actor ever, Yusuf Khan. You can see 3 generations: Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, and Yusuf Khan. 3 generacije najlegendarnijih Urdu glumaca. speaker. Govornici Urdua također. And I have here an amazing, if it can work, this could work. Yes. This is one of the first box of a super hit movie of Indian cinema in 1935. Ovo je bio jedan od prvih blockbustera što se tiče samih filmova u Indiji. It's called Devdas. Zove se Devdas. I just wanted you to see that the hero, who happens to be of Hindu origin, he's a Hindu guy. Samo sam želio pokazati da je glavni junak koji je... He's writing a letter to his beloved, Piše pismo svoje voljeno. apologizing that he was wrong, what he did to her. Izvinjava se i priznaje da je bio u krivu za ono. And I just wanted to display. It was a Hindi film. Htio sam pokazati da je to bio The film letter is in Urdu. dok je to pismo bilo na Urdu. Urdu, Arabic alphabets. Sa slovima na Urdu. Hindi, Devanagari. Devanagari is old Indian style of writing, pre-Muslim era. Devanagari je jedan od vrlo starih načina pisanja u Indiji. When I was a kid, we used to hear on All India Radio every morning these songs by all the poets were Muslim. This is also me. All the actors are Muslims, majority. All the songwriters were Muslims. Sve ove pjesme koje smo čuli, sve ove filmovi na radiju i tako dalje su... And the songs are in a language which as 6-7 years old boy, I could understand. It was Urdu to me. A te pjesme su bile na jednom jeziku koji sam ja kao dijete od 6-7 godina mogao razumjeti. But the radio would say, now you will hear the Hindi song. Ali na radiju bi rekli, sad ćete čuti hindi pjesmu. By Muhammad Rafi, Koji pjeva Muhammad a Rafi. great singer of Indian cinema. Veliki pjevač indijskog. Now I realize we never minded it. Sada shvaćam da nam to nikada zapravo nije... And I believe that these great singers and writers of cinema, like Sahir, Firaq, I can name Hasrat, Farah, Faiz Ahmad Faiz, just name it, and singers, they never minded either. Ali ja čak mislim sada da i ovim velikim imenima koje su čuli zapravo ni njima to nije smetalo. Because we knew by the end of the day, Jer smo na kraju dana i znali. it's one language. To je samo jedan jezik. It is the problem of the illiterate. A taj već problem nepismenih. And I believe perhaps same way, I vjerujem možda na isti način. Mesha and Mark did not mind it either. Da Meši i Marku također to nije smetalo. That the language they write in is called this or this. Da jezik kojim pišu zovu na ovaj ili na onaj način. We don't mind it either. Ni nama to ne smeta. Because we know by the end of the day, the same language. Jer znamo na kraju dana to isti jezik. By the way, Wikipedia says, Usputno rečeno na Wikipediji piše just additional, that Mesha Selimovic is the greatest Serbian writer of 20th century. da je Meša Selimović najveći srpski pisac 20. stoljeća. I have no problem. Meni to ne smeta. But then comes the attitudinal issue. Ali onda dolazi to pitanje prema stavu. In every city of this country, U svakom gradu ove države we definitely have one school, like my daughter's and my son's school, called Mesha Selimovic. imamo barem po jednu školu koja se zove po Meši Selimoviću, kao što je škola mog sina i moje I kćeri. have searched a lot. Mnogo sam tražio, In Serbia, there is none. a u Srbiji nema ni jedan. Not one school is called Mark Jedna se ne zove Mak in Croatia. u Hrvatskoj. It is the attitudinal problem. To je već problem It is stava the problem of ownership. i problem vlasništva. And those who own them have a right to give them the name as well of the language they prefer. I oni koji posjeduju imaju im pravo dati da govore jezikom koji preferiraju. To conclude,
Urdu and Bosnian speakers have a unique early point. We both have our first international contact in 10th, 11th centuries. I kako bismo zaključili, govornici Urdua i bosanskog imaju svoje vrlo rane tačke stajališta da su u 10. stoljeću došli sa različitim okvirima tačaka izvanštine. Both Urdu and Bosnian, because when you say Hindi, Hindu is involved there. When you say Serbian, Orthodox is involved there. Jer kada kažete i spomenete te jezike, na primjer Hindi, smatrate da je tamo nastao okvir Hindusa. But Kada govorite o Srbiji, mislite da je tamo pravoslavlje nastao. We too, Bosnian and Urdu speakers, Ali i mi kao govornici we bosanskog don't have a jezika, religious context, mi nemamo religijski no kontekst, ethnic context. nemamo etnički kontekst, We are neutral. mi smo neutralni. And we have great appetite I imamo veliki to apetit absorb other languages and words from those da languages. apsorbiramo različite jezike i riječi. Both these languages gain international context due to their social interaction Oba ova jezika su dobili svoj internacionalni kontekst zbog društvenih interakcija with the most dynamic culture of 10th century. sa najdinamičnijom kulturom 10. stoljeća. Both the languages evolved around the urban centers Oba su jezika nastala oko urbanih centara and in an identical manner both took off in 12th century as cosmopolitan languages. i na istom kalupu oba su nastala iz 12. stoljeća na kozmopolitanskom okviru. Identical manner, collapse of Ottoman 1850s, collapse of Mughal Muslims in 1850s. Identical. Na isti način pad Mughal muslimana i Osmanskog carstva. The last quarter of 19th century attempts to marginalize both Urdu and Bosnians as variant began. A u zadnjoj četvrtini 20. stoljeća oba jezika i bosanski i urdu bivaju marginalizirani na sami nivo varijanti. And the last two sentences, it is very important to understand how Urdu became, despite all the crisis, world's third largest language. I jako je bitno na kraju razmisliti o tome kako je Urdu, bez obzira na sve krize koje je morao prebroditi, postao treći najveći jezik na svijetu. And keeping in mind the historical similarities, I believe Bosnian will adjust to the same model as well. I uzimajući u obzir te povijesne različitosti koje su se pojavile, mislim da će i bosanski se razviti na istom nivou. Flexibility. Znate kako se to naziva? Fleksibilnost. Urdu has this capacity to go to any culture and adjust within it. Urdu ima ovaj kapacitet da uđe unutar bilo koje kulture i da joj se prilagodi. Afghans speak Afghani Urdu, Bengali Urdu, Nepali Urdu, even Irani Urdu, even Arabic Urdu. Različite vrste Urdu. You don't need interpreter when you go for Hajj. They all speak Urdu. A prevoditelj vam ne treba kada idu na But Hadž, in their own way. svi govore Urdu. Sometimes genders are confused. In Afghani, what is feminist becomes masculine. Samo se kad rodovi zamijene. But Urdu has no problem with that. Ali Urdu nema problema s tim. This is the great attitude of a great language like English. Ovo je jedan primjerak i karakteristika velikog jezika kao što je i sam engleski. And I believe when Bosnian will enter this mode of flexibility, and second, when we have a great writer among us. Kada bosanski bude ušao u ovu vrstu modela fleksibilnosti, kada budemo imali velikog pisca među nama, We already are, and we will be, the greatest representative i of već jesmo South Slavic i language. bit ćemo najveći predstavnici južnoslavenskog jezika. Thank you very much. Hvala. Ja se zahvaljujem na ovom vrlo interesantnom predavanju sa mnogo novih činjenica. Pretpostavljam da bi publika mogla imati pitanja, ne znam, ima li vremena, imate li vremena za pitanje? Dobro, hvala. Imate li pitanja? Evo. So I have a question for the professor. Since you mentioned the Vienna Literary Agreement from 1850 and you mentioned Vuk Karadžić, so in your opinion, how sound is Vuk Karadžić's philosophy of language, which is based on the concept you write, how you speak? This is a very, very important question. And we couldn't cover everything in our lecture, so I'm very grateful for this additional link to the lecture. Again,
have nothing against Vuk Karadžić. I have all the respect in my heart. Ja nemam ništa protiv Vuka Karadžića, imam svo poštovanje prema But njemu. I don't understand certain things. Ali ja neke njegove stvari ne razumijem. Why a language needs to be standardized by a philologist? Zašto jedan filolog treba standardizirati jezik? You know who standardized Arabic language? Znate li ko je standardizirao arapski jezik? Do you know the name of that philologist? Znate li ime tog filologa? Shall I give you the name? Da vam dam ime? Al-Quran. Al-Quran. A great literary work Takvo jedno veliko književno djelo standardizes koje standardizira your dimensions of speech. vaše dimenzije govora. Grammarians can't. To gramatičari ne mogu raditi. Who standardized English? Ko je standardizirao engleski? Shakespearean drama. Šekspirijanska drama. And Urdu, Amir Khusro. A Urdu Husrev. It was a natural attempt. To je bio neprirodan. And you know, perhaps that his orthography was seriously questioned in his own time. Znate da su čak i njegovo By many pisanje mnogi ljudi vrlo ozbiljno ispitivali. And we all know about Londonats. Svi znamo za Londonac. It was the very first Croatian effort to reject all that he was trying to contribute. To je bio prvo hrvatsko nastojanje da odbiju sve ono što je on doprinio. I have a problem with orthography. I can see there are defects in this speech style. As an outsider, you are native speakers, you don't see that. Ja imam But problem sa tom I'm trying to ortografijom, learn the language. jer vidim neke defektne različitosti koje ja imam probleme And I kao can see there are stranac. serious crises. I tu vidim vrlo ozbiljne krize. This orthography is faulty. Ta ortografija ima probleme. And this principle that you speak the way you write, I taj princip da pišeš kako govoriš, he borrowed it from his German mentor. pozajmio je od svog njemačkog mentora. Two, nothing unique about it. Tu nema ništa unikatno. All languages in their first phase begin like that. Svi jezici u svojoj prvobitnoj fazi But they započinju tako, evolve. ali evoluiraju. Just 3 lines of an English sentence, okay? An old English, 13th century. And you tell me which language is that. One, Tri rečenice. that April with his shore sote. Every single sound is pronounced. Tu se svaki April, uči zvuk shore, izgovori. sote. And younge sonne, young son, but written with E. Younge sonne had run its course in Ranne. But English evolved out of it. Ali engleski evoluirao iznad ovih. This is not some great credit to a language. Languages expand through experiments. You don't confine them. Jezici se razvijaju kroz eksperimente. I Ne personally se think im uznak. Vuk's philosophy was very damaging with this language. Ja osobno mislim da je Vukova And I also believe filozofija that vrlo oštetila jezik. Bosnian orthography, which was existing already, and which Čaušević also experimented in early 20th Ja century, mislim da je bosanska ortografija koja je već postojala u ovom is a periodu na much kojoj je more, Čaušević much more wider and competent a system. daleko širi i sposobniji kao sustav. Ja sam bio pripremio neka pitanja za profesora Kana s obzirom na očekivani kontekst rasprave, nešto slično kao što sam i sam postavio na početku. Međutim, slušajući ovo što je profesor govorio i u nekoj jednoj njegovoj rečenici koju je spomenuo i dokazao i pokazao da zapravo neke rasprave postaju irelevantne, a neki vidici koje nam je sam profesor dao toliko zanimljivi, široki i bitni i važni za nas, postanu jasni da sam sam poželio da poslije ovog događaja i zahvaljujući ovdje samom profesoru Kanu na ovom našem prvom susretu, namjerno kažem prvom, sam poželio, evo to je moj osjećaj nakon današnjeg druženja, da u budućnosti osim projekata koje će sam profesor Kan predložiti institutu, poželio sam da imamo druženja sa profesorom Kanom gdje ćemo zapravo obrađivati ovakve i slične teme i tom prilikom evo
zapravo ovom prilikom još jednom sve srdečno zahvaljujem na vašem dolasku i ovim vidicima koje ste nam proširili također. Onda, ako nema više pitanja, a meni je nekako sve žao da ovo završim, jer bih ja još svašta nešto pričala, ali opet da ne govorim svoje lično ime, svoja lična pitanja koja možda vas ne zanimaju. Onda bih se i ja još jednom zahvalila profesoru Kanu, zahvalila se Damiru za prevođenje, kolegi Jasminu za uvod, vama svima što ste došli, biblioteci koja nam je ovo omogućila i iskreno se nadam da ćemo imati još ovakvih druženja.